PPT को बताओ। Hello students, welcome to my live teaching learning session of BECC 132 Principles of Microeconomics 2. In today's session, we will discuss about Unit 10, Block 4, Theories of International Trade. International trade theories are mainly three. One is mercantilism theory, next is theory of absolute advantage, and theory of comparative advantage. These are the theories of international trade. But further, we can classify these theories of international trade in so many parts, like classical theories of international trade, new classical theories of international trade, and modern theory of international trade. First of all, we must have to know about what is the meaning of international trade and why we have to study about these theories and who propounded various types of international trade theories. So, international trade means that if we are doing exports and imports with rest of the world, or we are selling our goods or our products to abroad and buying products from abroad, that is called international trade. At present, we know that all the economies are open economies. All economies have relationship with rest of the world. All countries are engaged in international trade, and international trade give so many benefits to the different nations who are engaged in international trade. So international trade theories explain that why different countries engaged in this process of international trade and what are the advantages they take from international trade. So let us start from first topic, theories of international trade. And theories of international trade means that first of all here learning objective. What are the learning objective of studying about these theories of international trade? These theories tells us that what are the traditional arguments of how and why international trade improves the welfare of the countries. To review the history and compare the implications of trade theory from the original work of Adam Smith. Adam Smith is known as father of economics, who gave the first definition of economics in 1776 in his book The Theory of an Inquiry into the Theory of Wealth of Nation, and to the contemporary theories of Michael Porter to examine the criticism of classical trade theory and examine alternative viewpoints of which business and economic forces determine trade patterns between the countries. These are the learning objectives of this international trade theories. Now, this is the meaning of international trade. What is international trade? Exchange of raw material, finished goods, or manufactured goods across national border is known as international trade. In other words, we can say that exports and imports of goods and services with rest of the world is called international trade. In international trade, there are two types of theories. One is classical international trade theories, and second is new trade theories, that is known as modern trade theories. First is classical trade theories. In this theory, explain
National economic condition, country advantages that enables such exchange to happen. It means classical trade theories was mainly propounded by Adam Smith, David Ricardo, but the modern trade theory was explained by Hector Ugly. So, classical trade theories mainly explain national economic conditions, country advantages which country get through international trade, which enables such exchange or transactions to happen. And new trade theories explain the link among natural country advantages, government action, and industry's characteristics that enable such exchange to happen. So these are two theories of international trade. One is classical and other is new trade theories. Now next is international trade theory. What is the meaning of this? Here producers based in advanced countries where labor costs are lower than the United States might now be able to export to the US. We know that natural resources, human resources, and capital resources not equally available in each and every country. In some countries, capital are more than labor, like USA, Britain, some advanced or developed countries, they always have more capital power but less labor. On the other hand, in developing countries or less developed countries, they have more labor but less capital. Same as in some countries, there are some natural resources, they are abundant natural resources or God gifted resources. Like African continent is rich of natural resources. But some other countries are less of these resources or less power of these resources. Same as in some countries, technical advancement is more. On the other hand, other countries have less technically advancement or they are technically backward. So, in these cases, countries engaged in this international trade, and with the help of this international trade, they get advantages, those resources which have lack in those countries, they can buy or they can import that product from other nations. For example, in Japan, there is more technical advancement products, but they don't have natural resources. They have more capital intensive technologies. They have more technological advancement. So they can export their technical advanced products to the technically backward countries. And they can import natural resources from those nations who are rich of natural resources. So international trade basically based on the resources which you have abundant, you can produce those goods in large quantity because resources are available. According to the availability of the resources, each and every country decide to produce what type of commodity they want to produce. It depends upon availability of resources. If human resources are abundant, then we will produce more labor intensive products in which labor is used more but capital is used less. In USA, where capital is abundant, they will produce more capital intensive products and they can export capital intensive products to those nations who have less capital availability.
So producers based in advanced countries where labor costs are lower than the United States might now be able to export to the US. If cost pressures become intense, developing countries begin to acquire a production advantage over advanced countries. The United States switches from being an exporter of the product to an importer of the product as production becomes more concentrated in lower cost foreign locations. Basically, international trade depends upon specialization and the cost of production of the factors. If cost of production is less and we can produce more goods, then we will produce and we will specialize in that commodity, and by exporting those products we can get advantages from international trade. But if there is any scarcity of any resources in our country, then the cost of production will be higher. In that case, we will import those goods from the other nations. So, in this way, by this international trade, we can get advantages from doing exports and imports. Next is why we study this trade theory. This trade theory tells us about the benefit of international trade. We know that each producers want to gain maximum profit. The main goal of the producer is to maximize his profit and minimize the cost of production. So this trade theory talks about benefit of international trade. These theories show why countries should trade for products or services even when they can produce them domestically. We talk about pattern of international trade, what type of pattern we are using while doing this international trade. This theory show why countries specialize the way they do. It depends upon factor endowment. This factor endowment theory was introduced by Hector Pohlin, which is known as modern theory of international trade. And this international trade theory talk about the role of intervention. This role of intervention means the government role. The role of government policy like tariffs means restrictions or import tax and quotas, etc. These are called restrictions which is imposed by the government policies. So if government impose more taxes on imports and if government restrict the quantity of the imported product, then imports will decrease. And if government support for exporting products, if government wants to encourage exports, then government will provide concessions and rebates and foreign financial assistance to the exporters so that encourage we can encourage exports and discourage imports by imposing tariffs and quotas. So government intervention also play very important role to restrict this international trade, to restrict the imports and encourage the exports. So trade theory is very important and it play very important role in present world. Next is types of international trade theories. How many types of international trade theories exist, and these what these trade theories tells us about this international trade. First is interventionist theories. In this theory, we will study about mercantilism. Next is free trade theories. Free trade theories in which there is no restriction imposed by the government if government intervention is less
and government is promoting free trade, government is following free trade policy, then absolute advantage and comparative advantage theory we will study. Next is trade pattern theories. Trade pattern theories depends upon the country's size, factor endowment, and country similarity theory. In this theory of country size, factor proportions theory, and country similarity theory explain these trade pattern theories. Next is trade dynamic theories. We know that at present whole world is dynamic. Each and every situation is dynamic. Nothing is static in this world. So trade dynamic theory tells us about product life cycle theory and diamond of national advantage theory. And we will explain all these theories in detail. International trade theory mainly tells us, it explains the international trade. It justifies why a company does international trade. Here, two types of theories are mentioned here. One is classical theory of international trade, and second is modern theory of international trade. So, classical theory of international trade, in this we include mercantilism theory, absolute advantage theory, classic comparative advantage theory, Hexter-Ohlin theory, and Leontief paradox. And in modern theory, country similarity theory, product life cycle theory, global strategic rivalry theory, and Porter's national competitive advantage theory. So these international trade theories can be broadly classified into two parts. One is classical and other is modern. Now, what is mercantilism theory? Mercantilism states that countries should grow its reserves of gold and silver by encouraging exports and discouraging imports. Because exports, if we encourage exports, then foreign currency will inflow in our country, inflow of foreign exchange will increase and outflow of foreign currency will decrease. If inflow increases, that will give benefit to the country. So, mercantilism theory states that the country should grow its gold and silver reserves to encourage by encouraging exports and discouraging imports. Absolute advantage theory mainly focuses on the concept that country should produce an item that it can manufacture more efficiently than other countries. Or in other words, we can say that if one country is able to produce one product in a more quantity than other, then that country will produce more, and by exporting that product, that country can import that product which is available in less quantity. So absolute advantage mainly focuses on the concept that countries should produce an item or any product which it can manufacture more proficiently than other countries. And comparative advantage theory says that business can take place, even one nation can produce both the products in a larger quantity. If we are taking 2 into 2 into 2 model, what is 2 into 2, 2 into 2 into 2 model? If we are taking only two countries, two products, and two factors of production, so this is known as 2 into 2 into 2 model of international trade. Here we are taking only two products, for example, wheat and rice. If we are taking only two countries in which the international trade held between only two countries like India and USA, and if we are taking only two factors of production like
labor, and capital. That is called this model. And if one country is able to produce both the products in a larger quantity than the other, in this case, international trade will happen and it will give advantages to both the countries. Hexter-Ohlin theory maintained that companies should focus on producing items that uses factors of production available in abundant in that country. Hexter-Ohlin theory basically tells us about the factor endowment. It depends upon that what type of factor we have more. If in our country labor is abundant, then we will produce more labor intensive product, and by exporting these products we can get advantages from international trade. And if USA can produce more capital intensive product, then USA will produce more capital intensive products, and by exporting these products to the other nations, USA can get advantages from international trade. So Hexter-Ohlin theory mainly based on factor endowment or availability of factors abundancy. And Leontief paradox is based on the observation that US was importing more of capital intensive goods and was exporting more of labor intensive items. Paradox. Paradox means against. We know that USA is capital abundant country and India is labor abundant country. But if we are doing inverse of this situation, it means if USA is importing more of capital intensive product and exporting more of labor intensive product, that is known as Leontief paradox. Here is a contradiction that when USA can produce more capital intensive product, then why USA is importing more capital intensive product and why USA is exporting more labor intensive product? This explained by Leontief. That's why it is known as Leontief paradox. Next is modern theories. In modern theory, first is country similarity theory. This states that people in countries that are in the same level of development have similar preferences. If the development level of the countries are same, then they can follow this international trade theory by using the same pattern of trade. So country similarity theory states that people in countries they have same level of development and similar preferences. Next is product life cycle theory. It tells us about there are three stages in product life cycle. One is initially, first of all, new product launch. After that, maturing product. And next is standardized product. So these are three stages of any product life cycle. First is new product, second is maturing product, and third is standardized product. According to this theory, we can export and import goods and services by following this life cycle of the product. Next is global strategic rivalry theory. This focuses on how companies can get competitive advantage when competing against global firms in same industry. Next is Porter's national competitive advantage theory. This theory was developed by Porter and it tells us about the competitive business segment depends on innovative items, processes, etc. If a country innovate technologies and innovate more resources, then country can get more competitive advantages by the engagement of this international trade. So this is in brief what is the international trade meaning and what tells us about these international trade theories and how we can classify these international trade theories in different categories. One is classical and other is modern theories.
Now, next is new international economics, where imperfect competition and technical or technological spillover effect. We know that at present monopolistic competition market is going on because perfect competition is a myth market. Monopoly exists at a very rare stage. Oligopoly, in which only few sellers exist, but monopolistic competition where product is differentiated, large number of buyers and sellers exist in the market, and all are doing business at the objective of non-price competition. They want to sell their more and more products um, in different countries, and they want to engage in their business activities in a larger quantity. So at present, imperfect competition market exists and technological spillover effects we can see. So intra-sectoral trade, product differentiation, economies of scale we can get by producing large products. If we are producing in a larger quantity, then we can get internal and external economies of scale. And international competitive advantage we can get with the help of this theory of Porter's competitive advantage theory. Next is growth theory. Growth theory mainly endogenous. Growth may be endogenous, may be exogenous. This tells us by Grossman, and new technological theory in which technological gap or product life cycle. Technological gap theory is known as new technological theory, which was introduced by Posner, and product life cycle theory was introduced by Vernon. So, new classical theory of international trade in which resources endowment, this concept of resources endowment was firstly taken by Haxter and Ohlin, and real wages versus real return to capital. It's the theorem of Stockler Samuelson factor mobility theory or Rybczynski theory. Next is classical theory in which Ricardo or Ricardian theory and Adam Smith theory included. According to Ricardo, there is a comparative cost advantage and international trade held in between the countries by comparative cost advantages. And Adam Smith theory is absolute cost advantage. And protectionism theory is a mercantilism theory in which trade is preferred by some restrictions. If government impose some restrictions on trade, that is called protectionist trade theory. Next is the evolution of trade theories. How these theories evolved and what are when these theories originated. First of all, mercantilism and new mercantilism theory was evolved in 1500 to 1800. The time period of this theory is 1500 to 1800. The theory of absolute cost advantage theory, which was explained by Adam Smith in 1776. We know that Adam Smith is the father of economics, who tells us about what is economics, and economics is generally related with the wealth or money. So, theory of absolute advantage developed by Adam Smith in which year 1776, and theory of comparative advantage developed by David Ricardo in 1819, and theory of country size, the theory of factor proportion by Haxter and Ohlin, early 20th century, and country similarity theory, product life cycle theory, which was explained by Raymond Vernon in 1966, and diamond of national advantage. This theory of international trade was explained by or developed by Michael Porter in 1990s. So early 18th century or 19th century,
That theory is called classical theory, and in 20th century or 21st century's theory are known as modern theory of international trade. This is the evolution of trade theories. Now, next is theories of international trade. It measures the wealth of nation by the size of its accumulated treasures, like gold and silver. You know that mercantilism theory mainly tells us that each and every country should try to collect more gold and silver by encouraging exports and discouraging imports. So it mainly focuses on international trade rather than internal trade or commerce. Nationalism essential. The main essential thing is for each and every country is to promote nations by gain from trade. And trade imbalances, the object is to export more and import less. Now, next is modern trade theory. This theory of international competitive advantage of industries is also known as diamond theory, the theory that the competitive advantage of certain industries in different nations depends on four aspects that form a diamond. You know that four aspects form diamond. Competitive advantage is created by technological and institutional changes, not just inherited from a country's natural endowment. It means modern trade theory not based on factor endowment theory, not based on comparative cost advantage theory. It is based on competitive advantage theory and technological advancement. If technological upgradation, upliftment occurs in a country, and if countries are more engaging in this competitive world, they are doing more competition with rest of the world, and by doing competition they are improving their technological development. In that case they can get more and more advantages by doing international trade. Modern trade theories are basically product life cycle theory, strategic trade theories, first mover advantage, and strategic trade policies. So, modern trade theories in which product life cycle theory, here economic theory that accounts for changes in the pattern of trade over time, because there are three stages of product. Uh, One is new product, second is maturity level, and third is the main uh, type of product that is used by the person. Next is strategic trade theory. Strategic trade theory suggests that strategic intervention by government in certain industries can enhance their odds for international success. First mover advantage theory tells us that first entrant or first who initially take risk to produce goods, that is called first mover. The first mover or first entrants enjoy and do not share with later or after that other entrants who enter in that business later. And next is strategic trade policy. Strategic trade policies in which economic policies that provide companies a strategic cost advantage through government subsidies. So these are modern trade theories. Now next is theories of international trade in which we explain absolute cost advantage theory. It was developed by Adam Smith in 1776. Comparative cost advantage theory, it was developed by Ricardo in which year? 1819. And Hexter Ohlin theory. International trade theory, first is mercantilism theory. Mercantilism, which emerged in England in the mid 16th
century, asserted that it is in a country's best interest to maintain a trade surplus, to export more than its imports. This mercantilism trade theory mainly focuses on the reserves of gold and silvers and how we can increase these foreign exchange reserves or gold and silver reserves by encouraging exports and discouraging imports. So, mercantilism advocates that government intervention to achieve a surplus in balance of trade. It viewed trade as a zero sum game, one in which a gain by one country results in a loss by another. Because here is the opportunity cost. If we want to gain something, then we must have to lose something. It means one country can get advantages at the cost of the other country. So here the uh, summation will be equals to 0. If our gain is plus 10 and the other country's loss is minus 10, then what will be the sum of this? 10 plus 10 minus 10 will be equals to 0. So it is known as zero sum game, in which a gain by one country results in a loss by another. As an economic philosophy, mercantilism is problematic and not valid. Yet many political views today have the goal of boosting exports while limiting imports by seeking only selective liberalization of trade. At present, WTO is promoting free trade regions, or WTO is promoting that each and every country should do free trade. And free trade areas are those areas where we can freely trade our products to another countries. Next is theory of trade, in which absolute cost advantage is the most important theory, or it is known as classical theory because it is developed by Adam Smith, who was the father of economics. This absolute advantage theory tells us about that countries should specialize in producing what they are best at, things they have an absolute advantage. For example, like bread, peanut butter, or peanut butter, bread, incentive to trade is based on each country having an absolute advantage in a product. In reality, this is unrealistic and quite uncommon to happen this way, because this theory tells us that if a country is able to produce only one commodity in larger quantity than other, then countries will do international trade and they will get advantages from this international trade. Absolute advantage theory was developed by Adam Smith, who wrote this book, The Wealth of Nation, in which year 1776. Mercantilism weakens country in the long run and reaches only a few. A country should specialize in production and export that products for which it has an absolute advantage. Import other products has absolute advantage when it is more productive than another country in producing a particular product. Here, if a country is producing more cocoa and other country like Ghana is, if there are two countries who are engaging this international trade, one is Ghana, which is African country, and the second is South Korea. And if Ghana is producing more cocoa and South Korea is producing more rice, if one country is able to produce one commodity in larger and other country is able to produce
other commodity in larger, then both will enter in international trade. Ghana will export more cocoa to South Korea, and South Korea will export more rice to Ghana. And in this engaging this international trade business, both will get advantages by doing this international trade. This is known as absolute cost advantage theory of international trade. Now, next is comparative cost advantage theory. Comparative cost advantage theory was developed by David Ricardo in 1817. David Ricardo took Adam Smith theory one step further by exploring what might happen when one country has an absolute advantage in the production of all goods. According to Ricardo's theory of comparative cost advantage, it makes sense of a country to specialize in the production of those goods that it produces more efficiently and to buy the goods that it produces less efficiently from other countries. Even if this means that buying goods from other countries that it could produce more efficiently itself. If one country is able to produce both the commodities in larger quantity and other country is able to produce both the commodities in lesser quantity, in that case, according to David Ricardo, both countries will enter in international trade and both will do this exports and imports, and they will get advantages through this international trade. So David Ricardo assumed that if a country is able to produce both the products in an efficient manner, in that case they will also enter in the international trade and they both will get advantages from this international trade. Definition of this comparative advantages refers to the ability of a country to produce both commodities or particular products or particular goods and services at lower opportunity cost as compared to the other in the field. Here are some assumptions and criticisms of comparative cost advantages which was developed by Ricardo. Uh, Explained here that what are the assumptions of this comparative cost advantage theory. First assumption is that this theory mainly consider only labor cost. This theory only consider labor cost. We know that factors of productions are four: land, labor, capital, entrepreneur, and only one factor can't produce any type of goods and services because the combination of all the factors and the use of jointly, if we jointly use all the factors of production, then we can produce goods. Only one factor can't give contribution. So this theory only takes that labor cost is the main cost, and to see this cost, we can engage in this international trade businesses. But this is unrealistic. Next is this theory assume that all labor to be homogeneous. It means all the labor which are engaged in production of goods and services that are homogeneous. How the labor can be homogeneous or equal. Next is similar taste for all. This is also not possible, but this is assumed by David Ricardo by explaining this theory, comparative cost advantage. Next is fixed proportion of labor is used in the production of all commodities. This theory takes that fixed proportion of labor only taken for the production of goods and services. There is a fixed ratio, and we know that at present, as well as the size of a business firm increases, the ratio which are in which we are using labor and capital, the proportion can be changed. It may not be always remains constant or fixed. And next assumption is full employment, which is a very rare situation. Full employment does not exist
developed or in a developing country. So these are the assumptions of comparative cost advantage theory, which was explained by David Ricardo. But here, some criticism of this theory is that this theory neglects all non-labor cost involved in the production. We know that all factors of production, uh, instead of labor, other factors also give great contribution in the production of goods and services. How we can ignore it? So, Ricardian theory neglects all non-labor cost involved in the production. That's why this theory was criticized by other economists. Next is labor is not homogeneous, labor is heterogeneous due to different grades and kinds. Next is the taste and preferences of the consumer will not remain always same. The taste differs with the growth of economies and income brackets. Next is utilization of the proportion of labor depends on the commodities, type of commodity being produced. A fixed proportion of labor can't be used for the production of all goods. Next is full employment. Full employment in every economy has an existence of underemployment because full employment is a very rare situation and it cannot be achieved very easily. So, all the assumptions which are assumed by Ricardo to explain this comparative cost advantage theory of international trade, all these assumptions are based on some unrealistic and they are not exist in real world. So these assumptions were criticized by other economists, and after that new and modern theory of international trade originated. Base of international trade theories. Why countries do international trade? The reason for trade is that resources are available in each and every country differently. There is a difference in resources availability or resources productivity. According to classical theory, comparative cost advantage theory assumed that there is a perfect competition exists in the market where very large number of buyers and sellers exist and all produces homogeneous product and same product. And third assumption is constant or diminishing returns to scale. Classical theory assumed that there is a constant return applicable. Law of constant return tells us that if we are using 10% input and we are getting 10% output, it means the ratio of input and output is same. That is called constant return. But the new trade theory is based on economies of scale as well as the size of the firm increases. If we are engaging in a large scale production, then we will get some internal and external economies of scale by enhancing our business size. Next is imperfect competition exists in real world. Monopolistic competition or oligopolistic market structure exists at present, not perfect competition. And next is increasing returns to scale law is applicable. Each and every business enterprise's main goal is to maximize its profit and firm will produce more by using technical advancement and more capital. So increasing return to scale will be applicable in which we will use less uh, cost and produce more. So new trade theory is more relevant and more realistic at present. Next is Hexter-Ohlin theory of international trade. Hexter-Ohlin theory is also known as factor endowment theory. It is based on comparative cost advantage theory, but this comparative cost advantage theory mainly explained that the international trade took place due to the cost differences. But Hexter-Ohlin theory explained the factors endowment availability because cost depends upon the availability of factors. If factors are rare, then cost will be higher. If factors are abundant, then cost will be lower. So how we can determine the cost? Cost depends upon the availability of the factors of production in our country. So Hexter Olim mainly focuses on factor endowment or availability of the factors, which is the main base of doing international trade.
However, they did not explain, classical theory did not explain the reason for cost differences. But this theory explained the reason for cost differences. Modern theory start where cost comparative theory ends. Modern theory of international trade, in which Haxter-Ohlin theory, Paul Samuelson theory, Paul Krugman theory, and Michael Porter model theory, and the Elie Haxter and Bertil Ohlin model also included in modern theories of international trade. So, Haxter-Ohlin theory mainly explain the trade, why countries do trade goods of goods and services with each other. The main emphasis being on the difference of resources between two countries. This model explained that the comparative advantage is actually influenced by the interaction between the resources countries have and production technologies by which the different production factors are being utilized during the production cycle. This model starts from the assumption that country A produces two products like food and textile. These two kinds of product need two different factors like labor and capital, which are available in limited quantity in each and every country. In the same time, food production requires more land, so it can be said in territory intensive and textile require more labor, being in this way labor intensive. So food is based on mainly depends upon land cost, and the production of textile depends upon the labor. So, beginning with these presumptions, the Haxter-Ohlin model explained the implications trade between two countries, A and B, has if the countries produce the same product, food and textile, then what will be the cost of there will be what type of differences in their cost, and how they can produce more goods by reducing the factors cost and gaining the more benefit from the international trade. So this theory mainly based on factor endowment. And specific factor and income distribution theory was explained by Paul Samuelson or Ronald Jones model. The standard model of trade explained by Paul Krugman, and the comparative competitive advantage theory was explained by Michael Porter, and factor endowment theory was mainly explained by Haxter and Ohlin. Here in this table, here products are 2, X and Y. Cost is labor and territory means land. If X is a commodity, we are using 20 labor but 95 because food. If we want to produce food, then we must need more land rather than labor. And here, uh, for the production of textile, more labor 10, and land is less 5. What is the total of this? 30 and 100. And if labor is divided by land, so 20 divided by 95, and 10 divided by 5, and 30 divided by 100. This ratio we will get. This is the relative abundance and trade specialization in the product for which there is a factor intensity. And T by L means land divided by labor. 95 divided by 20, 5 divided by 10, and 100 divided by 30. We can get this ratio. So by using this ratio, Hexter-Ohlin proved that difference in cost, which is based on factor endowment, that is the main basis for doing international trade. This is also explained with the help of this diagram. Here, two nations' production possibility curves are given. This PPC curve is for nation A, and this production possibility curve is for nation 2. Or this is the indifference curve, where indifference curve is tangent to these curves or PPC curve,
nation 2, this indifference curve is touches to nation 2's at A dash point and nation 1 at A point. So these are two equilibrium points where both nations can get advantages by doing international trade. And this I2 curve, which is beyond that PPC curve of two nations, that will not show the equilibrium. So this only this A dash point and A point is showing more efficient level of production by producing both the nations and getting more advantages from this international trade. Next is the new trade theory. This new trade theory emerged in the 1970s by a number of economists. Countries do not necessarily specialize and trade solely to take advantage of their differences in resources, endowment, or technology. They also trade because increasing return law is applicable that makes specialization advantageous in some industries. New trade theorists introduce industrial relations or industrial organizations view into trade theories and include real life imperfect competition which really exists at present. And they argue that because of economies of scale, like internal and external, by producing products in a larger quantity, there are increasing returns to specialization in many industries. Next is the International Product Life Cycle Theory, in which three stages are available. One is introduction and growth of stages. One is a new product or new product when new product is launched. Second stage is maturity stage, and third is later stage or after that uh, when the end of that product happens. So multinational companies or corporations manufacture product in developed countries, exports to developing countries. Early maturity stages when multinational corporations moves production to developing countries begins importing to home country. Third is late maturity when developing country competitors exports product to MNCs, home country competes with MNCs imports. And decline stages when developing country market remains viable, target markets for MNCs, MNCs home country market is diminishing. So in the beginning, this curve is increasing. After that, it become maximum, and at last it start decline. So this is called product life cycle theory of international trade. New trade theory summary. By trade, each nations may able to specialize in producing a narrower range of products than in autarky. Yet they can increase the variety of goods for consumption at lower cost. Thus, trade offer mutual gains when countries do not differ in their resource endowment or technology. So new trade mainly focuses on specializing that product in which we can produce more by decreasing the cost of production. And limitations of early trade theories are that do not take into account the cost of international transportation. Classical theory ignore transportation cost, which is very important, and we can't ignore the transportation cost. Tariffs and imports restrictions can distort trade flows. Scale economies can bring about additional efficiencies, and when government selectively targets certain industries for strategic investment, this may cause trade patterns contrary to theoretical explanation. Today, countries can access needed low-cost capital on global markets. Some services do not lend themselves to cross-border trade. These are the limitations of classical trade theories, which was explained by the origin of before the origin of modern theories. Now, summary of theories are zero sum means absolute advantage theory is specialized on only one product.
And comparative cost advantage theory tells us that if one country is able to produce both the commodities in larger quantity, then international trade will happen and it will give us advantages. Product life cycle theories develop the stages, and new trade theories explain the economies of scale and first mover advantages. And these theories are explained by Adam Smith, David Ricardo, Hector Olin, Raymond Berman, Paul Krugman, etc. Now we can conclude from this theory of international trade that trade enhances the welfare of both countries, but the distribution of these gains among participants within each country and among the countries is not uniform. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనము BHIC 131 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా టు 300 AD అనేటువంటి బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 13ను మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అదేంటంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ మౌర్యన్ రూల్ అండ్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మగధన్ ఎంపైర్. ఇది ఈ లెసన్లో మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ మౌర్యన్ రూల్ అండ్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మగధన్ టెరిటరీస్. ఇది మనం మరి మౌర్యన్ రూల్ ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికన్నా ముందు మనం మౌర్యన్ రూల్ కన్నా ముందు ఈ మగధాను పరిపాలించిన ఈ మగధ రాజ్యము అనే ఒక జనపదాలు, మగధ అనేది 16 జనపదాల్లో ఒక జనపదం. 16 జనపదాల్లో ఒక జనపదం. షోడశ మహాజనపదాల్లో ఒక జనపదం మగధ అనేది బీహార్లో పాటలీపుత్రము, పాట్నా, బీహార్ ఏరియాలో ఎమర్జ్ అయినటువంటి యొక్క జనపదం. ఈ జనపదము మనం 10th యూనిట్ జనపదం మనం చదివినాం. అయితే ఈ జనపదము ఏ విధంగా మిగతా జనపదాలన్నింటినీ కలిపేసి మరి ఎలా అది ఒక్కటిగా మరి ఆవిర్భవించింది అనేది మనం మగధ ఎట్లా సుప్రీంగా ఎమర్జ్ అయిందని మనం దీన్ని గురించి తెలుసుకుంటాం. తెలుసుకునే ముందు దీనికి గల ఆధారాలు ఏమిటి, దీని లొకేషన్ ఏమిటి అనేది కూడా చదవాలి. ఈ మగధ రాజ్యం ఎక్స్పాన్షను మరియు మౌర్యుల చరిత్ర గురించి తెలిపేటువంటి గ్రంథాలు ఏంటి అంటే గ్రీకు రచనలు కన్నా ముందు ఈ మౌర్యులు లేదా మగధ రాజ్యంకి కాంటెంపరీ రూలర్స్కు సమకాలీనమైనటువంటి రచనలు ఏంటంటే బుద్ధిస్టు త్రిపీఠకాలు, జైనిస్టు అంగాసు, సింహలంలో రాయబడ్డటువంటి దీపవంశ, మహావంశ గ్రంథాలు. ఇవి మనకు అంటే బుద్ధిస్టు, జైనిస్టు గ్రంథాల ద్వారా మగధ రాజ్యం యొక్క విజృంభణ గురించి, మగధ రాజుల గురించి ఎక్కువ మనకు ఆధారం లభిస్తుంది. ఇది ముఖ్యమైన సోర్స్. ఏది? బుద్ధిస్టు, జైనులు. ఏంది? ఈ మొట్టమొదటి మగధ రాజులు ఎవరైతే అరియంకన్ వంశం, బింబిసారులు, వీళ్లకు గౌతమ్ బుద్ధునికి, వర్ధమాన మహావీరునికి సమకాలికులు కాబట్టి ఆ సమకాలీన సంవత్సరాలలో రాయబడ్డటువంటి గ్రంథాలు ఏదంటే ఈ బౌద్ధ గ్రంథాలు, ఏది త్రిపీఠకాలు, జాతక స్టోరీసు, జైన అంగాసు, పూర్వాసు, ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి సోర్స్. ఇవి కాకుండా మరి ఇంకా సోర్స్ ఏంటి అంటే గ్రీకు రచనలు. ఎవరు? స్ట్రాబో, డియోడారస్, ఎరియన్, ఇండికే. ఎరియన్ రాసినటువంటి ఇండికే కూడా మరి గ్రీకు రచనలు. స్ట్రాబో మరి సో ఈ డియోడోరస్ రాసినటువంటి గ్రంథాలు, తర్వాత అది ఎరియన్ రాసినటువంటి ఇండికే అనేటువంటి పుస్తకం కూడా, బుక్ కూడా మనకు ఆధారంగా గ్రీకు ఆధారాలు. ఇది కాకుండా
ఇండికా, మెగస్తనీస్ ఇండికా. మరి ఆ ఇండికాను మెన్షన్ చేస్తూ తర్వాత వచ్చినటువంటి మీ ఇండికాలో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ను తీసుకొని కొన్ని గ్రీకు రచనలు కూడా తర్వాత వచ్చినాయి. ఆ గ్రీకు రచనలు టాలమీ జాగ్రఫీ, పెరిప్లేస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్సీ, అవి ప్లినీ నేచురల్ హిస్టోరియా, ఈ గ్రంథాలలో కూడా ఈ మెగస్తనీస్ రాసినటువంటి ఇండికా బేస్ మీద కొన్ని మరి కోడ్ చేసినారు. దాని ఆధారంగా ఇంకా అతి ముఖ్యమైన సోర్స్ ఏంటంటే కౌటిల్యుడు, చాణక్యుడు, మరి విష్ణుగుప్తుడు రాసినటువంటి కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం కూడా ఈ యొక్క మగధ రాజ్యానికి, మౌర్యుల చరిత్రకు ముఖ్యమైన కారణం మెగస్తనీస్ ఇండికా, కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారాలు. దేనికి? మౌర్యుల చరిత్రకు. మగధ రాజ్య చరిత్రకు ఏమో ఈ బుద్ధిస్టు, జైనిస్టు సోర్సెస్, దీపవంశ, మహావంశ గ్రంథాలు ముఖ్యమైనవి మగధ విజృంభణ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. సో ఇది మగధ రాజ్యం గురించి, మరి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ మౌర్యన్ రూల్, మరి టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మగధ గురించి ఈ సోర్సెస్ మనకు పనికొస్తున్నాయి. ఇంకా అది కాకుండా లొకేషన్ ఆఫ్ మగధ, ఈ మగధ విజృంభణ గల కారణాలు ఏంటి అంటే మగధ రాజ్యము 16 షోడశ మహాజనపదాలలో 16 జనపదాలలో ఈ జనపదం బాగా విజృంభించడానికి గల కారణం ఏంటంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి లొకేషన్, మగధ రాజ్యం లొకేషన్ ఎట్లాంటి లొకేషన్లో ఉందంటే మగధ రాజ్యము పాటలీపుత్రము గిరివ్రజము మొట్టమొదటి రాజధాని దక్షిణంగా, గంగా నది దక్షిణంగా ఉన్న గిరివ్రజము, గంగా నదికి ఉత్తరంగా ఉన్న పాటలీపుత్రము ఎట్లాంటి ఫెర్టైల్ సాయిల్లో ఉన్నదన్న అంటే డెల్టాయిక్ సాయిల్లో ఉండి బాగా పంటలు పండేటువంటి ఒక భాగం. కాబట్టి దానికి లొకేషన్ బాగా పనికొచ్చింది. ఏ లొకేషన్లో ఉన్నదంటే బాగా పంటలు పండేటువంటి లొకేషన్లో ఉన్నది. ఇంకా రెండవ పాయింట్ మగధ రాజ్య విజృంభణకు ఇంకో రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే దాని లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక విజృంభణ గల కారణాలు ఏంటంటే దీని చుట్టుపట్టు ఐరన్ డిపాజిట్స్, గోల్డ్ డిపాజిట్స్ బీహార్లో ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి. ఐరన్ అండ్ కోల్ ఉండటం వల్ల ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్ను వీళ్ళు వాడారు. ఎవరు? మగధ రాజులు, తర్వాత ఉజ్జయిని అవంతి రాజులు కూడా వాడారు. అందుకోసం ఆ అవంతి రాజులు కూడా చాలా బలంగా తయారైనారు. సో ఎవరైతే ఈ వార్ వెపన్స్గా యుద్ధాలకు ఐరన్ వెపన్స్ను యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళు సుపీరియర్గా మరి యుద్ధాలు గెలుపొందుతారు. ఐరన్ వెపన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి, మరి గట్టిగా ఉంటాయి. ఇంకా అది కాకుండా ఈ ఐరన్ వెపన్స్ను కోల్ మైన్స్, ఐరన్ మైన్స్ ఉండటం వల్ల ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఎక్కడ? అగ్రికల్చర్లో కూడా. కాబట్టి అగ్రికల్చర్లో ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ రావడం వల్ల పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఆహారం ప్రజలకు బాగా ఉంటుందో అక్కడ ప్రజల సంతానం లేదా ప్రజా సమూహాలు ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి, వాళ్ళ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి. కాబట్టి ఈ మగధ రాజ్య విజృంభణకు ఏంటి? ఐరన్ అగ్రికల్చర్ ఇంప్లిమెంట్స్, ఐరన్ వార్ వెపన్స్ బాగా పనికొచ్చాయి. దాని విజృంభణ అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ కాబట్టి రైతులు ట్యాక్స్ ఇచ్చినారు కాబట్టి స్టాండింగ్ ఆర్మీ మెయింటైన్ చేసినారు మగధ రాజులు. దాంతో వాళ్ళు స్టాండింగ్ ఆర్మీ తోటి మిగతా రాజ్యాలను, సరౌండింగ్ ఉన్న రాజ్యాలన్నీ దానిలో కలుపుకున్నారు. ఇది రెండవ కారణం. మూడవ కారణం ఏంటంటే ఇది లొకేషన్లో ఎట్లా ఉన్నదంటే ఈ యొక్క గంగా యమునా మైదానంలో ఈ ఎక్కువ అలలు లేకుండా సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనుకూలంగా ఉన్నది. బుల్లక్ కార్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్
సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. బుల్లక్ కార్ట్స్ అంటే అంతటా అనుకూలంగా ఉంటుంది, కానీ పల్లంగా ఉంటుంది ఈ ఏరియా. ఇంకా బుల్లక్ కార్ట్స్ పనుకుంది. సీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బలంగా ఉన్నది ఇక్కడ. ఇది ముఖ్యంగా షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. గంగా యమున మైదానం స్లోగా ప్రవహిస్తాయి నదులు. ఇక్కడ యమున గంగా కలిసి స్లోగా ప్రవహిస్తాయి కాబట్టి షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా సర్ప్లస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి చేరుతుంది ఈజీగా. దాంతో ప్రజలు మరి బాగా ప్రజల యొక్క జనాభా బాగా పెరిగిపోయింది. జనాభా పెరిగిపోయిందంటే రాజ్యం పెరిగిపోయినట్టు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ లొకేషన్ బాగా పనికొచ్చింది. ఏది 3 ఆస్పెక్ట్లు లొకేషన్. ఒకటేమో నదీ ప్రవాహ ప్రాంతము, నది ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కు బాగా పనికొచ్చింది, బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి. బుల్లక్ కార్ట్ కు నదీ ప్రవాహం కాబట్టి షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కు బాగా అనుకూలంగా ఉంది. ఇంకా సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఈ యొక్క డెల్టా సాయిల్ కాబట్టి సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ కూడా పండింది. ఇంకా ఐరన్ డిపాజిట్స్, గోల్డ్ డిపాజిట్స్ ఉండటం వల్ల వార్ వెపన్స్, అగ్రికల్చర్ ఇంప్లిమెంట్స్ తయారు చేశారు కాబట్టి ఇది మరి మగధ రాజ్యం విజృంభణకు దారి తీసి పక్క రాజ్యాలన్నింటినీ తనలో కలుపుకోగలిగింది. ఇది మొదటి యొక్క కారణం. ఇది లొకేషన్ బాగా మరి మొట్టమొదట ఈ లొకేషన్ బీహార్ ప్రాంతం బాగా పనికొచ్చింది. అన్నిటికీ 3 ఆస్పెక్ట్లో లొకేషన్ సుప్రీం అయింది కాబట్టి ఇది విజృంభణకు అనుకూలంగా తయారైంది. ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మగధ రాజ్యం మొట్టమొదటి ఏది పట్టుకుందంటే అంగరాజ్యాన్ని పట్టుకుంది. అంగరాజ్యము క్యాపిటల్ రాజధాని చంపాను పట్టుకుంది కాబట్టి చంపా అనేది ట్రేడ్ సెంటర్. అది ఆ చంపా నుంచి మిగతా చోట్లకు అన్నిటికీ వస్తువులు పోతుంటాయి కాబట్టి మొట్టమొదట అంగరాజ్యం యొక్క రాజధాని చంపాను పట్టుకుంది కాబట్టి ఇంకా విజృంభణకు ఇది అనుకూలంగా తయారైంది. ఇంకా మరి ఇది కాకుండా మరి ఇంకా ఏంటంటే మౌర్యుల కన్నా ముందు పరిపాలించినటువంటి రాజులు మరి దీన్ని ఏమన్నారంటే మగధ రాజ్యం విజృంభణ, ఈ మగధ రాజ్యం పెద్ద ఎంపైర్గా ఎమర్జ్ అయింది. మరి ఎంపైర్గా ఎమర్జ్ కావటానికి ఎంపైర్ అంటే ఏంటి, సామ్రాజ్యము అనేది అంటే ఏమిటి అనేది కూడా ఒక డిస్కషన్ దీంట్లోని ఈ లెసన్లో. సామ్రాజ్యము అంటే ఏంటంటే మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా సప్తాంగాలు ఉండేది చక్రవర్తిని ల్యాండ్ అన్నారు. మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సావరిన్ కంట్రీ, అన్నిటినీ తనలోకి మరి తన ఆధీనంలో ఉండి మరి లాస్ట్ కింగ్ ఉంటాడు, కింగ్ సుప్రీం. అంటే కింగ్ ఓవర్ ది కింగ్స్, స్మాల్ కింగ్స్. అది ఇది సావరిన్ కంట్రీ, సార్వభౌమం కలిగినట్టు చిన్న రాజుల మీద సార్వభౌమం కలిగినటువంటి వాడు. మరి అది మోడర్న్ కాన్సెప్ట్. మరి ఏన్షియంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే చక్రవర్తిని ల్యాండ్ అన్నారు. చక్రవర్తిని ల్యాండ్ అంటే ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో హిమాలయ నుంచి కేప్ కామరిన్ దాకా ఉన్నటువంటి దక్షిణంగా డీప్ సౌత్ దాకా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ను ఏమన్నారంటే భారతదేశంలో ఏమన్నారు, దాన్ని జంబూ ద్వీపం అన్నారు. అంటే గొప్ప ఎలిఫెంట్ లాంటి దేశం. ఇంకా ఏమన్నారు, భారత్ అన్నారు. అంటే భరతుడు పాలించాడు, భారత్ అని పేరు వచ్చింది. మొత్తం దేశాన్ని కూడా హిమాలయాల నుంచి కింది దాకా భారత్ అని పేరు పెట్టారు. భారతదేశము అని అంటే అట్లా వచ్చింది. భరతుడు పరిపాలించాడు మొట్టమొదట. ఎవడు వాడు ఈ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క మరి పాండవ సంతానమైన భరతారేస్ మొట్టమొదటి పరిపాలించింది. ఏది ఈ ఆర్యన్ రేస్లో భరతారేస్ కాబట్టి ఇది మరి ఆ విధంగా భారతం వచ్చింది. సింధు నదికి అవతల గంగా యమున నుంచి కేప్ కామరిన్ దాకా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అంతా కూడా హిందుస్థాన్ అన్నారు.
ఇంకా చక్రవర్తి ల్యాండ్ అన్నారు. చక్రవర్తి ల్యాండ్ అంటే ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో, మన మిడివల్ పీరియడ్ లో సప్తాంగాలు ఉన్నటువంటి దేశాన్ని చక్రవర్తి ల్యాండ్ అంటే హిమాలయాల నుంచి సింధు నది ప్రాంతం నుంచి మరి దక్షిణంగా డీప్ సౌత్ దాకా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అంతా చక్రవర్తి ల్యాండ్. భారతదేశం, భారత్ ఆర్ జంబూ ద్వీపం ఆర్ ఈ విధంగా హిందుస్థాన్, ఇండియా, ఈ విధంగా హిందుస్థాన్ ఇండియా అని పిలిచారు. ఒకటే నేమ్తో పిలిచారు ఇండియా మొత్తాన్ని. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే చక్రవర్తి ల్యాండ్కు ఇది ఏమిటి, సప్తాంగాలు ఉండాలి. సప్తాంగాలు అంటే ఏంటి, ఓ టెరిటరీ భూభాగం ఉండాలి అనేది ఒకటి. రెండవది ఆర్మీ ఉండాలి. ఆర్మీ అనేది రెండవది, అంటే సైన్యం ఉండాలి. మూడవది దుర్గాలు ఉండాలి, అంటే కోటలు ఉండాలి. ఆర్మీకి ఆ రక్షణ, ఆర్మీ కోటలు ఉండాలి. అది మూడవది. కోటలు కాకుండా ఇంకా ఏమంటే మిత్రులు కూడా ఉండాలి. ఇంకా మినిస్టర్లు కూడా ఉండాలి, అంటే మంత్రివర్గం కూడా ఉండాలి. మొట్టమొదటిది రాజు ఉంటాడు, మంత్రివర్గం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మరి సైన్యం ఉంటుంది, కోటలు ఉంటాయి. కోటలు కాకుండా మిత్రులు ఉంటారు, మిత్రులు కూడా ఉంటారు. మరి ఇంకా మిత్రులు, శత్రువులు. ఎవరి శత్రువులు అంటే ఇమీడియట్ గా ఉన్నటువంటి రాజ్యము మనకి ఎప్పుడైనా శత్రువులు, తర్వాత ఉన్న రాజ్యం మిత్రులు. ఆ విధంగా మిత్రత్వాన్ని, శత్రుత్వాన్ని ఇలా ట్రీట్ చేయాలని కౌటిల్య అర్థశాస్త్రములు పేర్కొనబడింది. కౌటిల్య అర్థశాస్త్రములు మనకు మిత్రులు ఎవరు, శత్రువులు ఎవరు అంటే మనకు బార్డర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా శత్రువులు అవుతారు, ఆ తర్వాత ఉన్నోళ్ళు మిత్రులు అవుతారు. సో ఆ విధంగా డిప్లొమసీ ఉండాలంటే రాజుకు ఒక ప్రత్యేక గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు ఉండాలి. రాజు అనేవాడు చాలా చాకచక్యంగా ఉన్నటువంటి వాడు, మొత్తం సార్వభౌమం కలిగినటువంటి వాడు, సామంతుల మీద అందరి మీద మరి ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి వాడు, మొత్తం దేశం మొత్తాన్ని మీద ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి చతురత కలిగిన వాడే రాజుగా ఉండాలి. ఈ విధంగా రాజు, మంత్రివర్గము, సైన్యము, మరి ట్యాక్స్, దానికి సరిపోయినటువంటి ట్యాక్స్ వస్తుండాలి. ఆ రాజ్యంలో ట్యాక్స్ వస్తుండాలి. ఆ ట్యాక్స్ రావాలి ఎక్కడి నుంచి, అగ్రికల్చర్ నుంచి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నుంచి, మధ్యతరగతి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నుంచి, వైశ్యుల నుంచి. సో ఈ విధంగా ట్యాక్స్ రాకపోతే అది సార్వభౌమ రాజ్యం కాదు, చక్రవర్తి ల్యాండ్ కాదు. సరిపోయినటువంటి సైన్యానికి, ఖర్చులకు, ఇది ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి సరిపోయినటువంటి మరి పన్నులు రావాలి ప్రభుత్వానికి. అట్లాంటి సప్తంగాలు కలిగినటువంటి చతురత కలిగినటువంటి రాజు ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అయినాడు. లేకపోతే ఇవన్నీ లేకపోతే అధిపతి అది చక్రవర్తి ల్యాండ్ అంటే హిమాలయ నుంచి కేప్ కామన్ దాకా ఉన్నటువంటి భాగం చక్రవర్తి ల్యాండ్ అని పిలిచారు ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో. ఈ విధంగా మోడర్న్ పీరియడ్ లో కూడా ఈ దాదాపు ఇట్లా సార్వభౌమత్వం కలిగి మరి ఇండిపెండెంట్ గా పరిపాలించేటువంటి హక్కు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే సార్వభౌములు, ఇండిపెండెంట్ చక్రవర్తులు లేదా ఎంపైర్, ఇంపీరియల్ కింగ్డమ్. ఇంపీరియల్ అనేది వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి, ఈ గ్రీకుల నుంచి వచ్చింది ఇంపీరియల్ కింగ్డమ్. సో ఆ విధంగా ఇది చక్రవర్తి ల్యాండ్, ఇంపీరియల్ సామ్రాజ్యం అనేది రోమన్ చక్రవర్తులు. ఆ తర్వాత ఇది పర్షియన్ ఎంపైర్ వచ్చింది. మొట్టమొదటి ఎంపైర్ పర్షియన్ ఎంపైర్, ఆ తర్వాత వచ్చింది గ్రీక్ ఎంపైర్, ఆ తర్వాత వచ్చింది రోమన్ ఎంపైర్. సో ఆ తర్వాత వచ్చింది ఆ రోమన్ ఎంపైర్, మరి గ్రీక్ ఎంపైర్ తర్వాత వచ్చింది ఈ సమకాలికంగా వచ్చినటువంటి మౌర్యన్ ఎంపైర్. ఆ విధంగా పెద్ద పెద్ద ఎంపైర్స్ వచ్చినాయి ఎప్పుడు, ఏన్షియంట్ పీరియడ్. ఆ తర్వాత మిడివల్ పీరియడ్ లో కూడా హోలీ రోమన్ ఎంపైర్ అనేది వచ్చింది. ఈ విధంగా మరి మధ్యయుగంలో మోడర్న్ పాయింట్ కూడా ఎంపైర్స్ వచ్చినాయి, సామ్రాజ్యాలు వచ్చినాయి, చక్రవర్తి ల్యాండ్స్. ఇవి ఈ విధంగా మరి చక్రవర్తి అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసి
మరి అది ఆ విధంగా డిఫెండ్ చేసిన తర్వాత మరి మౌర్యుల కన్నా ముందు ఎవరు పరిపాలించారు మగధను? మౌర్యుల కన్నా ముందు పరిపాలించిన వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళ ఆధిపత్యంలో మగధ సామ్రాజ్యం ఎట్లా విజృంభించింది? మగధ సామ్రాజ్య విజృంభణకు కారణాలు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ఏంటిది? ఒకటి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ బాగా ఉన్నాయని. ఇంకోటి, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్, వార్ వెపన్స్ వీళ్ళ దగ్గర బాగా ఉన్నాయి మగధ రాజ్యం దగ్గర. ఇంకా ఒకటి అంటే కోల్ మైన్స్, ఐరన్ మైన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఫెర్టైల్ సాయిల్ నుంచి సర్ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చింది బాగా. ఇది విజృంభణకు దారి తీసింది. ఇంకోటి, దీనికి విజృంభణకు మొట్టమొదటిసారి అంగా రాజ్యం యొక్క క్యాపిటల్ కంపాన్ పట్టుకుని, అది బిగ్ ట్రేడ్ సెంటర్. కాబట్టి దీని విజృంభణకు ఇవన్నీ మగధ రాజ్య విజృంభణ కారణాలయ్యాయి. మరి మగధ రాజ్యము మరి కన్నా ముందు ఎవరు పరిపాలించారంటే హరియంక. మొట్టమొదటి రాజు హరియంక అంటే మరి వీడు ఎవరికి కాంటెంపరీ? గౌతమ బుద్ధునికి, వర్ధమాన మహావీరునికి సమకాలీన వాడు. ఎవడు? బిందుసారుడు కాదు. బిందుసారుడు అనేవాడు అశోకుని తండ్రి. ఇది వీడు బింబిసారుడు ఏది మగధ రాజ్యం మొదటి రాజకీయంగా మరి జనపదం మీద మగధ జనపదం మీద మరి రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని మొట్టమొదటి సంపాదించినటువంటి వాడు హరియంకైన శ్రీ బింబిసారుడు. వాడు ఏం చేసినాడంటే మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సామ్రాజ్య విజృంభణకు. మొట్టమొదట వాడు ఏం చేసినాడంటే హరియంకంగా బింబిసారుడు అంగాను పట్టుకున్నాడు. అంగా ఈస్ట్ గా ఉన్నటువంటి అంగాను పట్టుకున్నాడు. అంగా యొక్క క్యాపిటల్ చంపాను పట్టుకున్నాడు. అది ట్రేడ్ సెంటర్. సో దాంతో విజృంభణ మొదలయ్యింది. ఏది? మగధ రాజ్యం విజృంభణ. దాని తర్వాత వీడు ఏం చేసినాడంటే బింబిసారుడు కోసల దేశం యొక్క రాజకుమార్తెను చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ కాశీ రాజ్యంలో కొంత భాగాన్ని పొందాడు. ఆ తర్వాత కాశీ రాజ్యాన్ని కూడా దీనిలో కలిపేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా మరి ఈ హరియంకైన బింబిసారుడు ఈ యొక్క మ్యారేజ్ అలయన్సెస్ దాని తర్వాత ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మొదలు పెట్టాడు. ఎవరు? హరియంకైన. సో ఆ తర్వాత మరి కాశీని కలుపుకున్నాడు. మరి వృజ్జీ కింగ్డమ్ దీనికి మగధకు ఉత్తరంగా ఉన్నది వృజ్జీ కింగ్డమ్. అంటే అది కన్ఫెడరసీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. వృజ్జీ కింగ్డమ్ మీద యుద్ధం చేసి దాన్ని తెల్లారి చేసి ఓడించాడు. దాని తర్వాత ఈ విధంగా మగధ రాజ్య విజృంభణకు ఉత్తరంగా ఉన్న వృజ్జీ మీద, దక్షిణంగా ఉన్న కాశీ మీద, మరి తూర్పుగా ఉన్న అంగా క్యాపిటల్ చంపాను, అంగాను రాజ్యం తనలో గెలుపుకున్నాడు. ఈ విధంగా హరియంకైన బింబిసారుని జైల్లో పెట్టి అతని కుమారుడు అజాత శత్రువు ఈ పరిపాలనకు వచ్చాడు. 492లో వచ్చాడు. ఎవరు? అజాతశత్రువు. తండ్రిని బంధించి శరసాలలో బంధించేవాడు, శరసాలలో చనిపోయినాడు. ఆ విధంగా అజాతశత్రువు ఏం చేసినాడంటే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ మిత్రత్వాన్ని తీసేసి మొత్తం కాశీని మొత్తం ఆక్రమించుకున్నాడు. వృజ్జీ కింగ్డమ్ను మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. ఆల్రెడీ ఈ అంగాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు అతని తండ్రి బింబిసారుడు. కానీ ఈ అజాతశత్రువు అతని కుమారుడైన బింబిసారుడు, హరియంకైన బింబిసారుడు బుద్ధిజానికి చాలా గౌతమ బుద్ధునికి మిత్రుడు, వర్ధమాన మహావీరునికి. ఈ విధంగా ఈ బ్రాహ్మణిజానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి మహావీరుణ్ణి మరి గౌతమ బుద్ధుణ్ణి ప్యాటర్నైజ్ చేసినటువంటి వాడు హరియంకైన బింబిసారుడు కూడా వీళ్లకు హెటెరోడాక్స్ సెక్ట్స్
హెటరాడాక్స్ సెక్షన్ అంటే రివోల్ట్ మూమెంట్స్ ను సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాడు మొట్టమొదటి వాడు హరియంకడైన బింబిసారుడు. ఆ తర్వాత అజాత శత్రువు కూడా ఈ యొక్క రెండు వీటిని కూడా సపోర్ట్ చేశాడు. ఆ విధంగా ఈ యొక్క హెటరాడాక్స్ సెక్ట్ బలంగా కావడానికి, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో బలంగా కావడానికి ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరంటే బింబిసారుడు అండ్ అజాతశత్రువు. ఇంకా సామ్రాజ్యాన్ని తండ్రిని వధించినప్పటికీ చెరసాలలో బట్టి అజాతశత్రువు కోసల రాజ్యాన్ని కూడా కలుపుతున్నాడు. కోసల రాజ్యము వీళ్ళకు మరి చుట్టాలి. ఆ చుట్టరికి కాశీ రాజ్యాన్ని కలిపాడు, కోసల రాజ్యాన్ని, మరి వృత్తి రాజ్యాన్ని మొత్తం కలిపాడు. అంగా ఆల్రెడీ మొదలై వచ్చి అవంతి మీద కూడా దండయాత్ర చేశాడు. సో ఆ విధంగా మగధ రాజ్య విజృంభణకు బింబిసారుడు అజాత శత్రువు పునాదులు వేస్తారు. అజాత శత్రువు తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు అతని యొక్క కుమారుడు సంప్రతి. వాడు జైన మతాన్ని ఎక్కువగా ఆదరించాడు. అజాత శత్రువు యొక్క కొడుకు ఆ బింబిసారుడు మనవడు సంప్రతి జైన మతాన్ని ఆదరించాడు. ఎవడు? ఈ సంప్రతి. ఆ విధంగా మరి జైన మతం. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు ఎవడంటే ఎవరి పరిపాలన అంటే శిశునాగురు పరిపాలన. అది మా హరియంకడైన శ్రీ పోయింది, మగధ రాజ్యం విజృంభణ మొదలైంది. మరి విజృంభణ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు శిశునాగ డైనాసిటీ వచ్చింది. అది కొద్ది కాలం మాత్రమే పరిపాలించింది. 492 నుంచి 462 దాకా అజాతశత్రువు పరిపాలించారు. క్రీస్తు పూర్వం ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు పూర్వం సంవత్సరాలు ఇవన్నీ. ఇక కాబట్టి క్రీస్తు పూర్వం. మరి ఆ తర్వాత శిశునాగ వంశం వచ్చింది. శిశునాగ వంశం కొద్ది రోజులు పరిపాలించింది. ఆ తర్వాత నందవంశం, నందుడు వచ్చినాడు. నందవంశం పీరియడ్లో మగధ సామ్రాజ్యం బాగా విజృంభించింది. మహాపద్మనందుడు వీళ్ళు నందవంశం వాళ్ళు 9 మంది రాజులు మొత్తం ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఏ ప్రాంతాన్ని ఈ వావ్య ప్రాంతం ఒకటి మిగిలింది కానీ మిగతా ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఏకం చేసినటువంటి వాళ్ళు నందులు. దాదాపుగా మరి వింధ్యా పర్వతాలకు ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భూభాగాన్నంతా ఒక పరిపాలన కిందకి దాదాపుగా తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు నందవంశం వాళ్ళు. మహాపద్మనందుడు ఆయన అతని యొక్క వారసుడు. మహాపద్మనందుడు ఎవరికి సమకాలీనుడు అంటే ఇతను అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ కి సమకాలీకుడు. అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ గ్రీకు రాజు అలెగ్జాండరు ఈ నంద సామ్రాజ్యం పెద్ద సామ్రాజ్యం అని, వాళ్ళకు ఎంతో సైనిక బలం ఉందని, కాల్బలం ఉందని, మరి హార్స్ బలం ఉందని, ఎలిఫెంట్రీ ఉందని మరి భయపడిపోయిండ్రు. ఎవరు? అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు భయపడిపోయి ఇక ముందుకు మీ బియాస్ నదికి తర్వాత దాటిపోతే నందవంశం తోటి మనం ఎదుర్కోవాలి, నందరాజులు చాలా బలమైన వాళ్ళు, సైనిక సంపద బాగా ఉంది అని ఈ యొక్క గ్రీక్ సైన్యాలు విని మరి అలెగ్జాండర్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన వాళ్ళ ముందుకు పోమని అన్నారు. దాంతో అలెగ్జాండర్ తిరిగాడు. ఇది నంద సామ్రాజ్యము మొత్తం దాదాపుగా మరి ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప రాజ్యాలు ఏంటి అంటే ఏది మగధాకు ఉత్తరంగా మగధాకు తూర్పుగా అంగరాజ్యం, తర్వాత పశ్చిమంగా కాశీ రాజ్యం, ఉత్తరంగా వ్రజ్జి రాజ్యం. ఇవన్నింటినీ హరియంకడైనాసిటీ మరి ఒకటి చేసింది. ఆ తర్వాత కోసల రాజ్యాన్ని పట్టుకున్నాడు అజాతశత్రువు. ఆ తర్వాత మహాపద్మనందులు వాళ్ళు వచ్చి అవంతి పెద్ద రాజ్యం, ఉజ్జయిని సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉన్న అవంతిని పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత గాంధారా దేశం, ఆ తర్వాత కోసంబి మధురా ఏరియాను పట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా గాంధారా దాకా వీళ్ళు నందవంశం పరిపాలన మొదలై ఉంది. దక్షిణ దేశానికి పోలేదు కానీ
ఈ ఉత్తర భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాలు ఈ నందవంశం వాళ్ళు ఐక్యమత్యం చేశారు. ఎందుకు? ఈ మగధ రాజ్యము విజృంభణ గల కారణాలు మనం తెలుసుకున్నాం. వాళ్ళకు మెటీరియల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. మెటీరియల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి మగధ రాజ్యం విజృంభించి మిగతా సరౌండింగ్స్ అన్ని రాజ్యాలన్నింటినీ తనలో కలుపుకున్నది. అదే విధంగా మెటీరియల్ అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి ఉంది అంటే అవంతి కింగ్డమ్, మరి ఉజ్జయిని రాజధానిగా ఉన్నటువంటి అవంతి కింగ్డమ్ ఉంది కాబట్టి అది పెద్ద దేశం అయ్యి దీనికి బాగా దీంతో బాగా పోరాటం చేసింది చాలా రోజులు. ఏది ఉజ్జయిని క్యాపిటల్ గా ఉన్నటువంటి అవంతి కింగ్డమ్. సో ఏదేమైతే ఈ మగధ రాజ్యం విజృంభణ ఇది బాగా మొదలైంది. ఈ విజృంభణ టైంలో నందవంశం పరిపాలన టైంలో ఎవరయ్యా అంటే ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర, గ్రీక్ అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర. మరి నందవంశం గొప్ప రాజులు ఉన్నారు. సైన్యం పెద్ద సైన్యం, వేలు సైన్యం ఉన్నదని, కాల్బలం ఉందని, హార్స్ బలం ఉందని, ఎలిఫెంట్ ఉందని, మరి ఇవన్నీ గొప్ప సైన్యం ఉందని భయపడిపోయి తిరిగారు అలెగ్జాండర్. సో ఆ విధంగా అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల కలిగినటువంటి లాభం ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ చిన్న చిన్న వాటినన్నింటినీ ఏకం చేశాడు. ఏది? భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతంలో ఏకం చేసినాడు. సో అది అలెగ్జాండర్ యొక్క గొప్పతనం. తర్వాత అతని చనిపోయిన క్రీస్తు పూర్వం 323లో అతను చనిపోతే, అతని చనిపోయిన తర్వాత 3 రాజ్యాలు వచ్చినాయి. ఎక్కడ? అలెగ్జాండ్రియా ఈజిప్ట్లో, మెసిడోనియాలో ఒకటి వచ్చినది. ఆ తర్వాత అలెగ్జాండ్రియాలో అంటియోకస్, తర్వాత మరి పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతంలో సెల్యూకస్ నికేటర్. 3 రాజ్యాలుగా 3 గవర్నర్లు తమ స్వతంత్రాలు ప్రకటించుకొని దాని 3 రాజ్యాలుగా మరి ఆ 3 రాజ్యాలుగా వచ్చింది. ఏది? అలెగ్జాండర్ సామ్రాజ్యం, మెసిడోనియా గ్రీక్ సామ్రాజ్యం ఒకటి, అలెగ్జాండ్రియా ఈజిప్ట్ అలెగ్జాండ్రియాలో ఉన్నటువంటి యాంటియోకస్, సెల్యూకస్ నికేటర్ వాయువ్య ప్రాంతం. ఇది అలెగ్జాండర్ తర్వాత అలెగ్జాండర్ సమకాలికులు నందులు మహాపద్మనందుని తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రజలలో విశ్వాసం కోల్పోయినారు. ఆ ప్రజలలో మహాపద్మనందుని ఈ యొక్క నందవంశం కోర్టులోనే చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు, కౌటిల్యుడు మహామంత్రిగా ఉంది. వాడు మహామంత్రి ఉన్నటువంటి యొక్క చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు బ్రాహ్మణుడు. నందవంశం ఏంటంటే శూద్ర సామ్రాజ్యం, శూద్రులు నందవంశం. కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణుని మరి అవహేళన చేసినారు. ఆ హింసకు గురైనటువంటి ఈ చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు, ఆ కౌటిల్యుడు ఏం చేసినారు? బయటకు వచ్చేసినారు. నందవంశం కోర్టు నుంచి బయటకు వచ్చి స్ట్రీట్లలో మరి తిరుగుతుంటే ఈ యొక్క రాజకీయ డ్రామాను ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి ఒక బాలుడు కనిపడ్డాడు. ఆ బాలుడే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. ఆ బాలుడిని అతని యొక్క తల్లి యొక్క పర్మిషన్ తోటి అతను చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు, కౌటిల్యుడు అతను తీసుకొని పోయి ఎక్కడ? తక్షశిలకు తీసుకొని పోయి అక్కడ కావలసినట్టు ఎడ్యుకేషన్ తక్షశిల. అప్పుడు హిందూ రాజ్యాలకు హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్ ఏంటి అంటే అప్పుడు తక్షశిల ఉండేది. ఏది? వాయువ్య ప్రాంతంలో గాంధార రాజధాని తక్షశిలలో మరి ఈ యొక్క హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్, గ్రేట్ లెర్నింగ్ సెంటర్. అక్కడికి పోయినారు ఎవరు? ఈ యొక్క బాలుడు. ఈ వీధి నాటకంలో పాల్గొన్నటువంటి బాలుడు యొక్క చతురతను చూసి రాజుగా వాడు వేసి రాజకీయం నడుపుతున్నాడు. అట్లాంటి వాడిని ఈ వాళ్ళ చతురుడు అని చెప్పి తీసుకున్నాడు. ఎవడు? ఈ చాణక్యుడు లేదా కౌటిల్యుడు తీసుకొని పోయి పర్మిషన్ తోటి అతని తల్లి పర్మిషన్ విద్యా బుద్ధులు నేర్పడానికి తక్షశిల తీసుకుపోయినాడు. ఆ విధంగా తక్షశిలలో
అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర చేసేటప్పుడు ఈ తక్షశిలలో మరి ఎవరు ఉన్నారు? చాణక్యుడు లేదా కౌటిల్యుడు మరి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఈ బాలుడు కూడా విద్య నేర్చుకుంటుండట. అలెగ్జాండర్ ఏ విధంగా చిన్న చిన్న రాజ్యాలను జయించుకుంటూ వస్తున్నాడు, ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ వీళ్ళందరూ అనైక్యంగా ఉండడం వల్ల వాడు ఏ విధంగా జయించుకుంటున్నారని అటువంటి దాన్ని కూడా వీళ్ళు పసిగట్టారు, చూశారట. ఎవరు? చాణక్యుడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. కాబట్టి ఇలాంటి అని ఈ విధంగా మౌర్యుడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు, చాణక్యుడు అలెగ్జాండర్ యొక్క టాక్టిక్స్ కూడా తెలుసుకున్నారు. ఎట్లా సామ్రాజ్య విస్తరణ ఎలా చేసినాడు అలెగ్జాండర్, ఎట్లనో గిరికి దేశంలో ఉన్నవాడు వీడి దాకా వచ్చాడంటే ఎట్లా వచ్చాడు అంటే చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఐక్యమత్యం లేకపోవడంతో అందరిని ఓడించుకుంటూ మిలిటరీ టాక్టిక్స్ మరి మిలిటరీ సైన్యాన్ని, సిద్ధ సైన్యాన్ని గట్టిగా పోషిస్తూ గట్టిగా తరబీదునిస్తూ ఆ విధంగా విజయించుకున్నారు. కాబట్టి ఈ టాక్టిక్స్ ను అలవర్చుకున్నారు ఎవరు? చాణక్యుడు మరి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. అక్కడ అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వీక్షించారని చెప్పబడుతుంది. సో ఆ విధంగా మరి మహాపద్మనందు మరి ఇక్కడ ఇది మౌర్యుల కన్నా ముందు పరిపాలించినటువంటి రాజవంశాలు అరేంకన్ డైనాసిటీ, బింబిసారుడు, అజాతశత్రు, ఆ తర్వాత శిశునాగ వంశం, ఆ తర్వాత నందవంశం పరిపాలించింది. ఆ విధంగా నందవంశం పరిపాలనలో ఈ ఉత్తర భారతదేశం దాదాపుగా వింధ్యా పర్వతాలకు ఉత్తరంగా ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా దాదాపుగా ఎక్స్పాన్షన్ చేసినటువంటి ఒక సామ్రాజ్యంగా చేసినటువంటి వాళ్ళు నందులు, నందరాజులు, వాళ్ళ కోర్టులోనే ఉన్నటువంటి వాడు చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు. ఆ అవమానం గురైనటువంటి వాడు ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కొంత సైన్యాన్ని, అక్కడ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా కొంత సైన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చి నందవంశం ఎప్పుడైతే ప్రజలలో విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిందో నందరాజ్యాన్ని కూల్చేసి మరి క్రీస్తు పూర్వం 321లో నందరాజ్యాన్ని కూల్చేసి మౌర్య పరిపాలన ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. అతని ప్రధానమంత్రి చాణక్యుడు లేదా విష్ణుగుప్తుడు, కౌటిల్యుడు, ఇన్ని పేర్లతో పిలుస్తారు అతను. సో ఆ విధంగా కౌటిల్యుని ఆధ్వర్యంలో 25 సంవత్సరాలు యుక్త వయసు కూడా లేనటువంటి పిల్లవాడు ఈ యొక్క చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మరి నందులను కూలదోసి సామ్రాజ్యాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ ఒక కాంట్రవర్సీ, మొట్టమొదట నందవంశాన్ని కూలదోసి పట్టుకున్నాడా లేదా మరి నార్త్ వెస్ట్ పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతాలు వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిన ఇది అలెగ్జాండర్ మరణించడంతో ఆ వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిన ఏరియాలను మొదట పట్టుకున్నాడా అనేది కాంట్రవర్సీ ఉంది. కొందరు ఆ వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిన ప్రాంతాలను మొదలు పట్టుకున్నాడు, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా నంద సామ్రాజ్యాన్ని అక్కడ కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాక నంద సామ్రాజ్యాన్ని కూలదోసి నంద సామ్రాజ్యాన్ని ఈ పాటలీపుత్రం మగధ పట్టుకున్న తర్వాత 321 ఆ ప్రాంతం మొత్తం మీద ఆ ప్రాంతం 321లో ఇతను ఇది చంద్రగుప్త మౌర్యుడు సింహాసనానికి వచ్చాడు, పాటలీపుత్రం సింహాసనానికి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత 305లో 305 ప్రాంతంలో సెల్యూకస్ నికేటర్ మీద దండయాత్ర చేశాడు. ఆ విధంగా వాయువ్య ప్రాంతంలో పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతంలో ఏది నార్త్ వెస్టర్న్ ప్రాంతంలో వాయువ్య ప్రాంతంలో సెల్యూకస్ నికేటర్ మీద యుద్ధానికి దిగాడు. ఎవడు? ఈ యొక్క చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. సో ఆ విధంగా యుద్ధానికి అతన్ని ఓడించి ఆ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి భాగాలను తక్షశిల దాకా, గాంధార, కాంబోజా అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతాల దాకా, ఈ బెలిసిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు ఈస్ట్ గా ఉన్న ప్రాంతాలన్నిటిని కూడా మరి
తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చాడు. సెల్యూకస్ నికేటర్ను ఓడించాడు. అతనికి 500 ఎలిఫెంట్స్ను బహుకరించాడు. అతని యొక్క కూతుర్ను చేసుకున్నాడు, కూతుర్నిచ్చాడు సెల్యూకస్ నికేటర్. ఎవరికి? చంద్రగుప్త మౌర్యునికి. సో కూతుర్నిచ్చి మరి సంధి చేసుకున్నాడు. ఆ సంధిలో 500 ఎలిఫెంట్స్ ఇచ్చాడు, మరి కూతుర్ని చేసుకున్నాడు. ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా మౌర్య సామ్రాజ్యంలో నందులు పరిపాలించిన ఈ సామ్రాజ్యంలో మగధ సామ్రాజ్యంలో కలుపుకున్నాడు. అది 300 క్రీస్తు పూర్వం 305 303 ప్రాంతంలో జరిగినటువంటిది. సో ఏదేమైతేమి మొత్తం మీద పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు, చాణక్యుడు లేదా కౌటిల్యుడు. అయితే ఇతని యొక్క పూర్వ చరిత్ర, చంద్రగుప్త మౌర్య వంశం యొక్క పూర్వ చరిత్రలో కూడా కొంత కాంట్రడిక్షన్ ఉంది. ఏంటి ఆ కాంట్రడిక్షన్ అంటే, ఎవరు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఎవరికి పుట్టాడు? నందవంశం రాజు యొక్క మురా అనే అటువంటి యొక్క శూద్ర కన్యకు నందరాజుతో పుట్టినటువంటి నందరాజుతో సన్నిహితం ద్వారా మరి మురా అనే అటువంటి ఒక శూద్ర ఆ వనితతోటి పుట్టినటువంటి వాడు కాబట్టి దీన్ని మురా అనే ఆమె తల్లి కాబట్టి మౌర్యులు అని పేరు వచ్చింది అని ఒక హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఒకటి చెప్తుంది. మౌర్యులు అని ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళకి? మౌర్యులు అంటే మౌర్యులు అనే వాళ్ళు ఇలా మురా అనే వనిత నుంచి జన్మించాడు కాబట్టి మౌర్యులు అని వచ్చిందని. ఇంకోటి వీళ్ళ యొక్క వంశము ఏదంటే రజ్జీ కింగ్డమ్, శాక్య వంశం రాజు గౌతమ బుద్ధుని శాక్య వంశం ట్రైబ్స్, మొరియా ట్రైబ్ వల్ల నుంచి ఆ ట్రైబ్ ఏంటి క్షత్రియ ట్రైబ్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మౌర్య సామ్రాజ్యం మొరియా నుంచి మౌర్య అయిందని. ఇంకా అయింది మౌర్య గుప్తులు అంటే ఎవరంటే వైశ్యులు. ఈ అశోకుడు ఏం చేసినాడంటే గుజరాత్లో విదిశాలో ఉన్నటువంటి యొక్క మర్చెంట్ యొక్క డాటర్ని చేసుకున్నాడు. మర్చెంట్ అంటే వైశ్యుల డాటర్ని చేసుకున్నాడు వాడు అశోకుడు. కాబట్టి వీళ్ళ వంశము వైశ్య వంశము అనేది కూడా పోతుంది. అంటే గుప్తా, మౌర్య గుప్తా అంటే వైశ్యులు. ఇలా రకరకాల కథలున్నాయి. ఏదేమైనా వీడు రాజుగా గుర్తించాడు. ఎవడు శూద్రుడైనా రాజవంశం క్షత్రియ రాజవంశం అవుతుంది. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు ఆ విధంగా బ్రాండ్ వేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ బ్రాండ్ తోటి ఈ శూద్రులైనా కూడా క్షత్రియులుగా మారిపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ విధంగా మౌర్యులు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని మౌర్య సామ్రాజ్యానికి 321 నుంచి మరి అతను మొత్తం మగధ సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం పాటలీపుత్రం నుంచి పరిపాలన మొదలై, పాటలీపుత్రం బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కు కాబట్టి మెటీరియల్ అడ్వాన్స్ ఉన్నది. ఈ మొత్తం సామ్రాజ్యాన్ని ఎక్కడ దాకా విస్తరించాడంటే ఉత్తరమున హిమాలయాల దాకా, మరి పశ్చిమమున మరి ఎక్కడ వాయువ్య ప్రాంతములు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాకా, బెలుచిస్తాన్ దాకా, సెల్యూకస్ నికేటర్ ప్రాంతం దాకా, మరి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి దక్షిణ దేశం కూడా దండయాత్ర చేసి దక్షిణ ప్రాంతాలను కూడా ఆక్రమించాడు. ఎవడు? చంద్రగుప్తుడు. కర్ణాటకలో పోయినాడు, శ్రవణ బెళగోల్లోకి పోయినాడు. అతని ప్రాంతం కాకపోతే అతను ఎక్కడ పోతాడు? కోడు కదా. కాబట్టి దక్షిణ దేశాలు కూడా అంటే వింధ్య, సాత్పురా మౌంటైన్, నర్మదా తపతి దాటి మరి మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలు, కర్ణాటక ప్రాంతాన్ని కూడా జయించాడు. కాబట్టి కర్ణాటకలో శ్రవణ బెళగోళలో అతను లాస్ట్ లైఫ్ అక్కడ ఎండ్ అయింది. కాబట్టి కర్ణాటక ప్రాంతం, దక్షిణ ప్రాంతం, ఒక మద్రాసు ప్రాంతము, తమిళనాడు ప్రాంతము, కేరళ ప్రాంతము, వాళ్ళ మదురై ప్రాంతము,
అతని ఆధీనంలో లేదు. డీప్ సౌత్ ఒకటి లేదు, వాళ్ళు వాళ్ళు డీప్ సౌత్ ఒకటి లేదు. తర్వాత ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతాలు, అస్సాం, ఈ ప్రాంతాలు ఒకటి లేవు. కానీ దాదాపు ఒక్క కళింగ తప్ప దాదాపు మొత్తం చంద్రగుప్త మౌర్యుడే దాదాపు మొత్తం పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు. ఆ విధంగా క్రీస్తు పూర్వం 321 నుంచి 297 దాకా పరిపాలించిన పెద్ద సామ్రాజ్య నిర్మాత కౌటిల్యుడు, చాణక్యుడు ఆధ్వర్యంలో నిర్మించాడు. ఆ లాస్ట్ కు ఈ యొక్క పాటలీపుత్రములో మరి స్థూలభద్రుడు, భద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో లాస్ట్ లైఫ్ కర్ణాటక పోయినాడు. ఎక్కడ చంద్రగిరి పర్వతం మీద ఉపవాసం చేస్తూ అక్కడ చనిపోయినాడు. కర్ణాటక శ్రావణ బెల్గొండలో చనిపోయినాడు. జైన మతాన్ని స్వీకరించి జైన ప్రకారంగా, ఆచారం ప్రకారంగా ఫాస్ట్ టు టిల్ టు డెత్, దాని ప్రకారంగా అతను చనిపోయినాడు. ఆ తర్వాత అతని సామ్రాజ్యం 200 క్రీస్తు పూర్వం 297లో 297 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 272, 73, 72 దాకా పరిపాలించినటువంటి వాడు బిందుసారుడు. బిందుసారుడు అమిత్రఘాత, శత్రువులందరినీ దక్షిణంగా ఉన్న దక్షిణ దేశాలన్నీ కూడా. అయితే ఈ యొక్క చంద్రగుప్త మౌర్యుడు విజయాలు సాధించినప్పటికీ అది కన్సాలిడేట్ చేయబడలేదట. ఏది దక్షిణ దేశాలు, ఆ దక్షిణ దేశాల్లో ఈ మౌర్య సామ్రాజ్యం యొక్క పరిపాలన బాగా పటిష్టం చేయగలిగినటువంటి వాడు, తిరుగుబాటును అణిచి పటిష్టం చేసినటువంటి వాడు బిందుసారుడు, అశోకుని తండ్రి. మరి బిందుసారునికి మరి చంద్రగుప్త మౌర్యుని కాలంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడే అంటే మెగస్తనీస్ ఇండికా రచయిత. అతడు చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క పరిపాలన, మౌర్యుల పరిపాలన గురించి ఒక పెద్ద గ్రంథాన్ని, ఆ గ్రంథం ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా మరి దాన్ని చిత్రీకరించింది ఆ యొక్క గ్రంథంలో. సో అది మెగస్తనీస్ ఇండికా, కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం, ఈ రెండు కూడా గొప్ప గ్రంథాలు మౌర్యుల యొక్క చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి బాగా. సో ఆ తర్వాత బిందుసారుడు కన్సాలిడేట్ చేశాడు. కానీ బిందుసారుని తర్వాత బిందుసారుని పీరియడ్లోనే యాంటియోకస్ కు ఒక లెటర్ రాశాడు వాడు బిందుసారుడు. ఏమని? తనకు ఒక స్వీట్ వైన్ పంపమని పంపాడు. ఇంకా అది కాకుండా ఏమన్నాడు? స్వీట్ వైన్ కాకుండా ఇంకో ఫ్రూట్స్ పంపమన్నాడు. అది పంపుతాన్నాడు. సోఫిస్ట్ను పంపమన్నాడు. అంటే ఒక ఫిలాసఫర్ పంపడానికి వీలు లేదని చెప్పి ఈ అలెగ్జాండ్రియా ఉన్నటువంటి ఎవడు అంటియోకస్ వాడు సమాధానం ఇచ్చాడు, ఇవన్నీ పంపుతాను కానీ ఒక సోఫిస్ట్ను మాత్రం పంపము, అది మా రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా. ఆ విధంగా అంటే బింబిసారునికి మరి ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అంటియోకస్కు, ఈజిప్టు అలెగ్జాండ్రియాలో ఉన్నటువంటి అంటియోకస్ సంబంధాలు ఉన్నాయి, సెల్యూకస్ నికేటర్తో కూడా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతుంది. ఈ విధంగా మరి ఇతని తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం 273, 72 దాకా పరిపాలించాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఈ బిందుసారుని తర్వాత ఒక మరి అంతర్యుద్ధం జరిగింది. ఎవరి మధ్యలో? బిందుసారుని కుమారుల మధ్యలో అంతర్యుద్ధం మొదలైంది. ఎప్పటి నుంచి? 200 క్రీస్తు పూర్వం 273, 72 నుంచి మొదలై క్రీస్తు పూర్వం 269 అంటే 4 సంవత్సరాలు పోరు జరిగింది. ఇది బ్రదర్ అన్నదమ్ముల మధ్య. ఆ తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం 69లో అశోకుడు గెలుపొందాడు ఈ ఇంటర్నల్ వార్స్ లో. ఆ గెలుపొంది అతను రాజ్యానికి వచ్చాడు. అశోకుడు అంతకుముందు ఈ సక్సెషన్ వార్స్ కన్నా ముందు అశోకుడు ఎవడే అంటే తక్షశిలలో గవర్నర్గా చేసినాడు. తక్షశిల ప్రావిన్స్ లో గవర్నర్ చేసినాడు. ఆ తర్వాత ఉజ్జయిని మొట్టమొదటిసారి ఉజ్జయినిలో చేశాడు. ఉజ్జయినిలో
ఏది ఉజ్జయినిలో అంటే అవంతి ఉజ్జయినిలో చేసినాడు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గవర్నర్ అనిపించుకున్న తర్వాత అశోకుడు ఎక్కడ పంపబడ్డాడు? తక్షశిలకు పంపబడ్డాడు. అక్కడ తిరుగుబాటు జరుగుతున్నాయని ఈ టైంలోనే అంతర్యుద్ధం మొదలైన అన్నదమ్ముల మధ్యలో. ఆ అన్నదమ్ముల మధ్యలో అంతర్యుద్ధం తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత అశోకుడు క్రీస్తు పూర్వం 269లో రాజ్యానికి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత 269 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 185 లేదా 187 దాకా పరిపాలించాడు. 32 సంవత్సరాలు, అంటే 269 నుంచి 187 దాకా 87 దాకా పరిపాలించాడు. ఎవరు? అశోకుడు. అశోకుడు ఈ పరిపాలనలో మరి అశోకుని పరిపాలన గురించి, మౌర్య సామ్రాజ్యం విస్తరణ గురించి మొట్టమొదటిసారి 1837లో జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ అనేవాడు కలకట్టాలో మింటింగ్ ఆఫీసర్, అంటే నాణాలు మింటింగ్ ఆఫీసర్, వాడు వచ్చి అశోకుని యొక్క ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చదివాడు. 1837లో అశోకుని శాసనాలు చదివిన దాకా అశోకుని యొక్క సామ్రాజ్యం ఎంత ఉండే, మౌర్య సామ్రాజ్యం ఎంత ఉండే అనేది ఎవరికి అంత తెలియదు. కాబట్టి 1837లో మొట్టమొదటిసారి జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ గొప్పతనం, అదో అశోకుని యొక్క సామ్రాజ్యం ఎంత ఎంత విస్తరించింది అని చెప్పి తెలిసింది. అశోకుని శాసనాలు 14 రాక్ ఎడిక్ట్స్, శాసనాలు 14 పెద్ద పెద్ద రాక్ ఎడిక్ట్స్, తర్వాత పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ 7 పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, మరి ఆ తర్వాత 7 మైనర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అన్ని కూడా వేయించాడు రాజ్యం మొత్తంలో. ఎప్పుడు అంటే అశోకుడు ఒకటే ఒక యుద్ధం చేశాడు, అది కళింగ వార్. ఆ క్రీస్తు పూర్వము 261లో చేశాడు. 60 క్రీస్తు పూర్వము 260లో చేశాడు. ఎవరు? అశోకుడు ఒకటే ఒక యుద్ధం చేశాడు. ఆ యుద్ధంలో ఎంతమంది అంటే 100,000 పీపుల్ శతఘాతులైన, మోర్ దెన్ దట్ నెంబర్ కిల్డ్ ఇన్ ది కళింగ వార్. కళింగ వార్లో పెద్ద ఈ యొక్క బ్లడ్ షెడ్ చూసినటువంటి అశోకుడు, అప్పటికే సామ్రాజ్యం బాగా విస్తరించింది. ఈ యొక్క కళింగ, ఎందుకంటే కళింగ మరి ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ఏరియాలో మరి ఏది సముద్ర మార్గం ద్వారా వ్యాపారం చేయడానికి అడ్డుగా ఉంటుంది కాబట్టి కళింగాన్ని జయించాలనుకున్నాడు. కళింగాన్ని జయించాడు. కళింగాన్ని జయిస్తే అక్కడ పెద్ద రక్తపాతం జరిగింది. ఆ రక్తపాతాన్ని చూసినటువంటి అశోకుడు వేరిఘోషను వదిలిపెట్టి ధర్మంతో జయించాలంటే పెద్ద సామ్రాజ్యం అయ్యింది. ఈ పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలంటే ఏం చేయాలి? ధర్మం, అంటే ప్రజలలో ధర్మఘోషను నింపాలి. ధర్మఘోషను నింపితేనే వాళ్ళు నైతికంగా రాజుకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయకుండా వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తారు. చేసుకున్న పరిపాలకులను సబ్మిట్ గా ఉంటారు, అంటే వాళ్ళ ఆజ్ఞను శిరసావిస్తారని వేరిఘోషను, అంటే కాంక్వెస్ట్ వదిలేసి, వారెంట్ కాంక్వెస్ట్ వదిలేసి, అంతకుముందు రాజుల ఫాలో అయిన దాన్ని వదిలేసి మొట్టమొదటిసారి భారతదేశ చరిత్రలో ధర్మంతో విజయం సాధించాలి. ధర్మఘోష అని ఒక బుద్ధిస్ట్ ధర్మం కాదు, సెక్యులర్ ధర్మము. అన్ని పెద్దలను గౌరవించాలి, జంతు బలి నిషేధించాడు, జంతువులను భూతదయ కలిగి ఉండాలి, మరి తల్లిదండ్రులను పూజించాలి. మరి ఇలాంటి అన్ని బౌద్ధ మతాన్ని పోషించాడు. బౌద్ధ మతాన్ని ఇతని కుమారుడు మహేంద్ర అండ్ సంఘమిత్ర, డాటర్, ఇద్దరు డాటర్స్. ఇతని డాటర్, ఒక కుమారుడు. వీళ్ళను శ్రీలంకకు పంపాడు. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకు పంపి, శ్రీలంకకు పంపి ఈ బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాడు. ఇక ధర్మఘోష కాబట్టి
ధర్మం, ఏ ధర్మం? బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరించాడు. ఆ విధంగా అశోకుడు అంతకుముందు క్రూరుడు అని చెప్పిండ్రు, కానీ అంతకుముందు ఏమైతే పెద్ద క్రూరుడు కాదు. ఎందుకంటే బుద్ధిస్ట్ వాళ్ళు బుద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాడు కాబట్టి అంతకుముందు క్రూరుడు. ఆ తర్వాత బాగా నైతిక విలువలతోటి, బౌద్ధంతో నైతిక విలువలు పెంచుకున్నాడు. ఆ విధంగా బుద్ధ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేశాడు. ఆ విధంగా అశోకంతో బౌద్ధ మతము రాజమతం అయింది. రాజమతమై మరి మొత్తం ఇతని ఎక్కడ దాకా? కర్ణాటక దాకా, ఒక తమిళనాడు ఆ ప్రాంతం, మరి నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతం ఒకటే ఇతని పరిపాలన లేదు. మొత్తం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మరి కర్ణాటక దాకా ఇతని యొక్క శాసనాలు ఉన్నాయి. ఆ శాసనాల మీద ఏంటి? దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శి అశోక. ఎవడు వీడు? దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శి అశోక అనేది దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శి అశోక రాజా అని కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి శాసనంలో బయటపడింది. ఇంకా మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న శాసనం, ఇంకా దీప మహావంశం అని శ్రీలంక గ్రంథాలు ఉన్నాయి. శ్రీలంక గ్రంథాలలో కూడా అశోకుని దేవానాం ప్రియ, దేవతలకు ఇంపైన వాడు, దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శి అశోక రాజా అని ఇతని యొక్క గౌతమ బుద్ధుడు సందర్శించిన ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా ఇతని పరిపాలన ప్రజలను ఇది కన్న బిడ్డల వల్లే పరిపాలించాడు. బౌద్ధ మతాన్ని బుద్ధుడు దర్శించిన ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా స్తూపాలు, సారనాథ్ స్తూపం, ఇతని సారనాథ్ పిల్లర్, అశోకుని ధర్మచక్రం, అశోకుని టర్నింగ్ వీల్ ఆఫ్ లా వేసింది ఎవడు? అశోకుడు. తర్వాత శాంతి స్తూపం. ఆ విధంగా కర్ణాటకలో మస్కీ శాసనం, ఆ తర్వాత తక్షశిలలో, కాంబోజా, గాంధార ఏరియాలో, రాజస్థాన్లో, మరి ఒరిస్సా 13th రాక్ ఎడిక్ట్, ధవలి ఎడిక్ట్ శాసనం, 13th రాక్ ఎడిక్ట్ కళింగ యుద్ధాన్ని గురించి చెప్తుంది. అశోకుడు ఏ విధంగా ధర్మఘోషాన్ని పాటించాడు, బౌద్ధుడుగా మారాడు. మరి భారతదేశం అంతా బౌద్ధ మతం, బౌద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు, బుద్ధుడు దర్శించిన ప్లేసెస్ అంతా కూడా ఇతను బుద్ధుని విగ్రహాలను, బుద్ధుని యొక్క స్తూపాలు అంటే టెంపుల్స్ ను మరి కట్టించాడు. మరి ఇతని యొక్క శాసనాలు వేయించాడు. ఇతని శాసనాలు మొత్తం దేశం అంతటా కూడా ఈ శాసనాలను బట్టి ఇంత పెద్ద రాజ్యం అశోకుడు పరిపాలించాడని చరిత్రకారులు ఉక్కిరి బిక్కిరైనారు. దాంతో అశోకుడు ఇంత పెద్ద రాజు, మొట్టమొదటి భారతదేశంలో ఈ యొక్క వాడు ఆ విధంగా అశోకుడు రాక్ ఎడిక్ట్స్, పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్, మరి కాపర్ ప్లేట్ ఎడిక్ట్స్, ఈ విధంగా స్టోన్ కటింగ్ వర్క్ ను మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో విస్తృతంగా చేపట్టి రాక్స్ మీద శాసనాలు, కన్న బిడ్డల వల్ల పరిపాలన ధర్మ మహామాత్రను పోషించి ధర్మ విజయం సాధించాలన్నాడు. సో ఆ విధంగా అతని రాయల్ ఆర్డర్స్ ను మరి ఆ విధంగా ఈ యొక్క శాసనాల ద్వారా ఇతని శాసనాలు భారతదేశం అంతటా దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శి అశోక అతను ఎట్లా పరిపాలిస్తున్నాడు, ధర్మఘోష, అతను కన్న బిడ్డల వల్లే పరిపాలించాడు. ఇవన్నీ కూడా మరి అతని శాసనాల మీద ఉండి అతని సామ్రాజ్యం యొక్క విస్తరణ గురించి, అతని గొప్పదనాన్ని గురించి, ఆ విధంగా అతను స్టోన్ వర్క్స్, మరి మొట్టమొదటి చరిత్రలో ఏ ప్రాచీన దేశ చరిత్రలు, ప్రాచీన ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక పీస్ ప్రొనౌన్స్, నానాజాతి కన్నా ముందు, ఐక్యరాజ్య సమితి కన్నా ముందు ఇతడు శాంతిగా ఉండాలి, శాంతితోటి విజయం సాధించాలి. శాంతి కోసం అంటే ఈ ఫోర్ రన్నర్ టు ది నానాజాతి సమితి, ఐక్యరాజ్య సమితికి మార్గదర్శకుడైనాడు. ఆ విధంగా జంతు బలిని, చెట్లను నాటాడు. ఆ రోడ్స్ లో మరి చెట్లు నాటించాడు, మరి బావులు తవ్వించాడు, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఎంకరేజ్ చేశాడు, రెస్టింగ్ హౌసెస్, మరి హాస్పిటల్స్ ఫర్ ది పీపుల్
మరి అలా పీపుల్ కాకుండా జంతువులకు కూడా హాస్పిటల్ జంతువు వదలు నేను నిషేధించాడు కొన్ని రోజులు. ఎక్కడ? రాజధానిలో. అంతకుముందు మాంసం తినేవాళ్ళు, ఇప్పుడు జంతువులు నిషేధించాడు కొన్ని పర్టికులర్ ఏ టైంలో జంతువులను నిషేధించాడు. ఆ విధంగా అశోకుడు పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. అశోకుని తర్వాత ఇది సామ్రాజ్యం వీక్ సక్సెస్ రావడం వల్ల ఇది కూలిపోయింది. మనం అశోకుని గొప్పతనం, సక్సెస్ వార్స్ వల్ల అతని తర్వాత ఈ సామ్రాజ్యం కూలిపోయింది. ఈ పాట